There is more to psoriatic disease than meets the eye. Psoriatic disease is a progressive, systemic inflammatory disease that presents a wide spectrum of clinical manifestations and comorbidities and substantially deteriorates patients' quality of life. Skin is only part of the story. There are visible manifestations like plaque psoriasis, scalp psoriasis, nail psoriasis, and palmoplantar psoriasis. Psoriatic disease impacts the body deeper than skin, with invisible progressive manifestations like psoriatic arthritis, spondylitis, dactylitis, and enthesitis. There are several comorbidities like obesity, arterial hypertension, diabetes, ischemic heart disease, and inflammatory bowel disease. There is diminished quality of life, decreased mobility, depression, psychosocial burden, and decreased work productivity. Psoriatic disease requires an early intervention with a complete treatment approach. The goal of psoriatic disease management is an early, complete treatment approach to holistically minimize the disease impact on patients' lives. Psoriatic disease is more than skin deep.
Now the world has come together to fight psoriatic disease in all its complexity. We are united to change the lives of millions living with psoriatic disease. In 2014, all UN nations made a unanimous commitment to tackle psoriasis and aid people living with psoriatic disease. But 7 years later, we have yet to see widespread action, and people with psoriatic disease are still suffering. That is why IFPA is spearheading a World Psoriasis Day petition. By getting involved now, you can spark action. More than promises, we demand progress. You can make a genuine impact on the lives of people living with psoriatic disease all over the world. Join our fight today. Sign the World Psoriasis Day petition to challenge your government to deliver breakthroughs in multidisciplinary care and equal access to treatment. Demand change in the perception of psoriatic disease among the medical community. Stop stigma and fight for everyone living with every kind of psoriatic disease. 1 in 3 people still believe that psoriatic disease only affects the skin, but psoriatic disease affects the whole body, from the joints to the heart to mental health. Patients must be informed about the consequences of psoriatic disease and empowered to seek support from knowledgeable doctors. This is not a cosmetic issue. It is a serious disease. On average, people see 3 different medical professionals before getting a treatment that works. Everyone with psoriatic disease deserves an affordable, safe, and effective treatment plan that embraces the whole person, not just one symptom. 4 in 5 people with psoriatic disease have faced stigma and discrimination due to their condition. We say no. Speak up for people living with psoriatic disease. This is the power of World Psoriasis Day. Together, we join forces to raise awareness and drive progress. The time to act is now. We are done waiting for change. It's time to get loud and demand a more educated world that knows what psoriatic disease is, how to combat it, and how to love people who live with psoriatic disease. Sign IFPA's World Psoriasis Day petition online at www.psoriasisday.org and join our fighting spirit. Hello, good evening. Happy Hello, weekend. good evening. Hello, Yes. weekenders. Happy Kumusta ang Saturday lahat? po. Ayan. 'Di ba? Ang ganda ng Mm. shirt natin today. Yes, magkaiba tayo. Oo. Oh. Ha? Yes. Diba? The United Shirt and the Weekends with Yes, PsorPhil. yes. Ayan. So first time natin magkasama no, Oo, mag-co-host. Ayan. oo. So na-excite Actually, naman din ako. actually ako nakakaramdam na naman ako ng kaba. Kasi parang ang tagal kong hindi nag-live. Pero siyempre nakasupport pa rin naman. Kaya hindi ako Yes, nagho-hold. ilalaban natin 'yan tonight. Of Ayan, course. oo. Ayan, so by the way, my name po pala is Peachy. And I'm Amore. Yes, And and the welcome to two Weekends weekends with with Sorfil. Sorphil. Ayan, so kumusta naman po ang weekends natin? So sabi nila 'di ba, parang mabilis lang daw ang November, hindi mo mamamalayan Sobra, gumagawa ka na ng fruit oo. salad. Oo nga, Gano'n daw kabilis, parang oo. 'di ba? Tsaka ano, ewan ko dito sa Bataan naramdaman ko yung simula nung natapos yung November 1 ng ano natin, parang nakaramdam na ako ng lamig. Yung simoy, sinasabi ng simoy ng hangin, simoy ng Pasko, Kasi parang official ano na nga daw talaga 'di ba, start na. Yes. So sobra, yung iba oo. ingat-ingat din kasi 'di ba yung Mm, iba ano naman, parang hindi hiyang dun sa ganong season, yung oo. hangin, ayan. Actually ano, ito yung isa sa mga sinasabi nating flare-up times, flare-up Oo, season ng talagang actually nakikibagay tayo, yung flakes-flakes sa yes. mga ulo-ulo natin, 'di ba? Depende kung ano bang Oo, saan ba siya magre-react, sa init ba or sa ganitong bang malamig, iyon. ayan. So, Mm, kailangan may stock po tayo ng moisturizer, ayan. mm. So, good evening po Sir Joseph, he's watching tonight. Ayan. Yes, good Okay, so evening. interesting yung topic natin, ayan. Kasi nga daw, Mm. finding the right one.
So, hindi Oo, po ito pang teka lang. Valentine's ano. Ayun, oo nga, sino ba Natuwa, ipapanig meron na natin? tayong early ano, Mm, finding the right one. Kasi ang ano po natin, ang episode po natin for tonight ay finding the right derma for you. So, 'di ba? mm. Yes, madami naman po talagang dermatologists in the Philippines. Pero nakita mo na ba yung suitable and kung saan ka compatible and comfortable? Ayan. So, lalo na 'di ba Mm. skin is the biggest ano organ, Yes, tama ba? oo, oo, Na sa oo, oo. katawan, ayan. So, Mm, especially dun sa kondisyon natin. So, kailangan comfortable tayo mag-vent, mag-rant, ano ba, magkuwento kung ano ba mm. yung nararamdaman natin. And Yes. also, don't forget to post your comments. Please like and share our episode tonight, including our official hashtag, hashtag WWP Finding the Being the Right right One. one. Diba? Yes, Mm-mm. ayan. So kung nakita niyo po yung introduction video kanina, ayan. So Mm-mm. yung global petition ni IFPA, so suportahan po natin yung Mm-mm. petition nila kasi definitely tayong lahat naman din po ang magbe-benefit nun. And Yes. yung fresh pa rin hanggang ngayon na video. Ayan. So ano pong Mm. na-feel nyo, Coach Amore, nung napanood mo yung video na yun? Ay, Diyos ko. Alam mo yun, parang kinilibutan ako na parang, eto na, parang this is the moment. Parang ganon. Ito na yung Hinintay mo moment ba yung natin. parang 'di ba yung may countdown ano, Oo, para effect? bang oo, yung alam mo dun palang nakakakilabot na. Parang 'di ba, parang lalo na tayo na na ito na yung moment namin na this is it talaga para sa amin na 'to. Kilalanin niyo kami, parang gano'n. Yes. So Mm. ipapalabas po ba natin ulit yung video ngayon, I think direct? oo, ipapalabas siya. And, habang hinihintay natin and yung Soul Coach program, continuous pa rin yung Soul Coach program natin. We're If you looking want for mm, ano po, coaches. mm. Ayan. Mm. Yes. And if you Opo. want to know more about how to take care of psoriatic disease, please register po. Meron po kaming Soul Coach program. Search nyo lang po sorcoach.sorphil.org po. And anytime po meron pong kakausap sa inyo. Kasi aside from your Yes. family, we are here po para ready to lean on para laging kumbaga hindi naman kami lahat laging all the time na ready. Kumbaga ano lang basta pag as long as meron kaming time, talagang we see to it na sasagutin namin 'yon. Kaya Yes, ano, opo, ayan. So, ready na po ba kayo? Ayan, mukhang okay na yung ating video. Ayan, so wala okay. naman hindi naman tayo magsasawang panoorin 'to kasi ano, Yes, of course, parang every oo. time na pinapanood natin fresh na fresh siya. Ayan, Mm. roll Yung VR. sabi nila, "Video please." Yes. Naiiyak na naman yata ako. Noong nalaman nila na may psoriasis ako, sabi nila, galis yan. Sabi nila baka nanunuraw ako. Kakalaro ko sa labas ng bahay. Sabi nila baka may nakain lang daw ako na hindi magda. Sabi nila, sa hangin daw ito nakukuha. Mawawala rin daw to. Sabi nila, gamitin mo ito. Magsabon ka nito, uminom ka nito, gagaling ka. Sabi nila, mag-sweater na lang daw ako para walang makakita. Sabi nila, lumayo ako. Baka nakakahawa yung balat ko. Sabi nila, hanggang dito na lang kami. Sabi nila, wala raw akong kasama sa labang ito. Sabi ko, nandyan kayo.
Panahon na para maitama lahat ng sabi-sabi. Kami naman ang pakinggan niyo. Ayan, sabi nila. Ayun, sabi nila, 'di ba? Yes. So it Oo. is always an honor to be part of that campaign. Ayan. So speaking of Oo. campaign po, ayan. So 'di ba parang mas Yes. lalong lumakas yung ating will at syempre yung prayers natin for the psoriasis bill and campaign na rin. Yes. So Mm. tuloy-tuloy kasi yung ating hangarin na magkaroon po ng batas na poprotekta sa ating mga psoriatic patients. Ayan. So just an update po. Mm. Recently we got verified information that the House Bill Resolution 9821 authored by Congresswoman Helen Tan is still pending at the Health Committee of House of Representatives. So getting support from our dear lawmakers at the health committee is quite challenging, especially now. So, but this is not the end of our journey in Mm, Congress. Congress. And dito po Yes. nagtatapos, kumbaga hindi dito nagtatapos ang ating laban ng mga kabalat. Walang susuko of course, sa patuloy na pagsama-sama nating lahat, wala pong imposible. Tuloy na tuloy pa din ang ating mga pinaglalaban. Ipagdasal po natin ating leaders dito sa ating community na siyang humaharap at naglalabi sa ating psoriasis bill. Naway tagumpayan natin ang matinding hamon na ating kinakaharap ngayon. Magingay po tayo hanggang ang ating Yes. mga tinig ay maging marinig sa Kongreso o sa Senado at lalo na hindi lang sa atin, kumbaga around the world, 'di ba? True. That's Mm. why we guys invite you po to our Twitter group. Ayan. So, at PsorPhil. So, follow nyo po. Ang hashtag po natin, so, psoriasis bill now na. Freedom from psoriasis. So, hashtag freedom for 2 million Filipinos. And Hashtag hashtag freedom for freedom for 2M. 2 million. Yan, Oo, 2M. 2M. Yes. Opo. Kaya And natin another 'yun. True, and another support din aside from the Twitter, dun sa Oo, medyo 'yun. naman younger generation is yung sa TikTok. Ayan. TikTok, Gumawa oo. po ba kayo ng TikTok dance Ay challenge? naku, malapit-lapit na nga, eh, parang gusto ko na, eh, 'di Yes, ba? Why not oo. kung para makilala tayo, 'di ba? Why Yung not? ating We'll TikTok see to it. dance challenge. Mm. Yes. Ayan, Ayan. para yatang actually tuwang-tuwa ako dun sa yung kay LJ ba yun? Ang galing-galing niyang sumayaw, sana True. all kaya. Sana Sana all all. kayang oo. Sana all may Alam mo ganun kalambot. kung titingnan mo parang ang ano-ano niya, ang dali-dali niya, 'di ba? Pero, oh my God, nung sinabi ko Ayan. ng parang Sige, parang i-try panoorin ko na, natin. naku Diyos ko, I-try ayan na nating panoorin i-follow. natin. Oo, follow lang po kayo and try, why not, 'di ba? Walang Oo. masamang sumayaw. Sige po. Rule video True ang VTR ating please. TikTok ni LJ. Oo, ang galing akala mo simple lang, pero 'pag gagawin mo pala, oh my God. Ayan. Napa-smile na lang tayo. Oo nga. At least naka-black tayo, 'di ba? At least yan man lang. Sana Ayan. all. Oo. So, And gawa then po kayo ng sarili ninyong TikTok account para dun sa ating mm. dance challenge. Kahit naman na hindi kanila or halimbawa yung anak mo or pinsan mo or ano, puwedeng kahit sino puwedeng sumayaw ba representative natin, kung talagang hindi natin kayang sumayaw sa harap ng camera, go. Puwede namang iba, Yes. oo, 'di Or ba? pwede naman po in another way that you can help is yung sa atin pong patient rescue program. And, Ayan. So, you may yes send po. your donations on the options you can see on the screen. I think nakaano siya, bank sa ayan, BDO account, PayPal,
Paymaya and GCash, konting Yes. tulong na pinagsama-sama talagang makakapagpabago po ng buhay. It doesn't ano naman kung talagang malaki o maliit, piso man 'yan or ano, basta bukal sa It puso will mo go na a long pagbigay po, way. oo, makakaano Yes. na 'yun. And meron po tayo nung Weekends with PsorPhil na tumbler for a cause. Ayan. So, should you wish po to donate a minimum of 1,000 pesos, ayan. So, meron po tayo nung napakaganda at napaka-durable Mm, na ating tumbler. Ayan. So, meron siyang mark, meron siyang label na Weekends with PsorPhil. Starfield. Ayan. Or if you want naman po yung ating shirt. Ayan, itong ating Oo, United shirt. Naalala ko United si Coach, Church. hello Coach C, ayan. So, hanapin niyo na lang dito yung koala. Sabi niya kasi no last time may koala daw, ayan. So, So for, ayun, a minimum minimum. of 315, you will receive an exclusive T-shirt with a 2021 Team United as a token of appreciation po. You may contact the following persons po, Liza de la Cruz or TJ Molats po. So I think yung numbers Yes. nila naka ano po diyan sa screen natin para po Yan. hindi nyo Pili na lang po kayo ano, ng numbers. screenshot or Yes. anything. Pwede nyo po kontakin lahat po 'yan. Welcome na welcome po kayo. Yes. And welcome na welcome din po na mag-post kayo, greetings, shout-outs, or kung nasaan man po kayo. So, post nyo lang dyan. Ayan. So, we'll Mm. try to accommodate As much much as as we possible. can. Ayan. Mm. Oh. Mm. Ayan. So, good evening po mga kabalat. So, Oo, thank you lagay for niyo po yung spending. lugar, oo. Lagay niyo Yes. po yung lugar kung nasaan kayo para ma-shoutout namin kayo, ayan. Ayan. For example, ayan, from Mm. QCF, si Miss Ria Aldeguer. Ayan. So, ay, Oo. Shala Lito from Solenod, Mojica, Nuval. wow, okey, Ayan, sa Solenad. South, Hello, Lito Mojica. Lito Mojica. Mojica, good As, evening. Watching ayan. from Lake Cebu, South Cotabato, Mindanao. Wow, Hello, umabot tayo ng Roda Mindanao. Maydola. Yes, Oh, ayan. kumusta Good po evening po. diyan? Ayan. So, Mm, again, we just want to remind you lang po na ang ating episode for tonight ay finding the right derma for you. Ayan. So, medyo, 'di ba, double meaning yung ating hashtag. So, finding the oo, one. Yes, kasi 'di ba finding sabi the nila one. parang ang paghahanap daw ng suitable na doctor ay parang din, yung lifetime partner mo na din. Ayan, kasi kayo Mm. naman daw ang magtutulungan At saka lifetime. ano, importante din kasi yung may tiwala ka, kumbaga sa doktor para hindi though siyempre nandun yung respect natin bilang doctors natin sila, of course maganda rin yung nagkakaroon kayo ng relationship na friendship, na kapamilya na para kumbaga hindi ka na mahihiya na magsasabi kung ano talaga yung nararamdaman mo aside from our family and aside from other kabalats po of course, nandiyan sila na talagang tutulong para sa atin and wala naman tayong puwedeng ibang pakinggan kung hindi ang doctors lang din naman talaga natin. Kasi talaga True. please no po tayo sa self-medication po, Ay, please. We are not a favor with that po. encouraging everyone Mm. to do that kasi grabe po ang parang balik na yung bad Yes, effects. oo, sobra. Yes. Akala mo sa una okey lang, pero yung pala sabi nga nila walang nagsisi sa una kundi laging nasa huli, Ay, 'di ba? parang may Mm. may May hugot. hugot ba? Wala naman. Kumbaga Ayan. kumbaga oo, hindi lang para sa akin, para Opo. sa ating lahat. So yun nga, don't forget hashtag WWP finding the right one. Yun Hailey, ang ganda Yes. naman ng pangalan nun, Hailey. Welcome back. Oo nga, nababasa ko yung mga ano. Thank you. 'Di ba? Ang Ang tagal ko kasi pagbabalik. The return of tagal the ko comeback. kasi. Tagal ko kasi Ayan. hindi nakapag-host. 'Di ba? At least Mm. tas okay pa yung natin ngayon, yung episode natin. Ayan. So, Yes, oo. probably let's introduce yung ating guest. Ayan. So, very special yung guest natin, especially sa akin kasi siya yung yung dermatologist ko. Kaya thank you dahil nag-accept siya sa ating invitation. Ayan. Thank you So, po.
Share ko lang po, no? Ayan, so she obtained her medical degree at De La Salle University po, Health Sciences Campus, and did her dermatology residency training at RITM, so Research Institute for Tropical Medicine, where she served as the chief resident during her final year of Hmm. training. So after taking her dermatology specialty board exams, so she went on for further subspecialty fellowship training on immunodermatology and clinical research trials at St. George Hospital in Sydney, Australia. So she was also appointed as an associate conjoint lecturer for the Department of Medicine at University of New South Wales in Sydney. Coach, tulungan niyo po akong magbasa. Okay, kasi parang baka kilala mo. Okay, so ako naman. She has Oh. also won various scholarships given by the International Congress of Dermatology and the Women's Dermatology Society, where she was given the opportunity to present papers in international conferences, and has also authorized and co-authored various published journal articles and dermatology textbook chapters. And she is the at present, she is the current chair of the Immunodermatology Subspecialty Core Group of PDS, Immunodermatology Head at RITM, Associate Active Professor at De La Salle University Health Sciences Institute College of Medicine, and the active consultant at Asian Hospital and Medical Center, and the current chair of the PDS website committee. Wow! So let Yes, us 'di ba? welcome. Nakapagod. Let us all welcome Wow! po. Yes, Dra. Dra. Clarisse Clarisse Mendoza. Mendoza. Yes, ang ever fresh na ating dermatologist. Good evening po. Hi, Hi, good Dr. evening. Alice. Yes. Good Ayan. evening, Peachy. Good evening, Amore. So Good nice evening to be po. here, no? And good evening to all the viewers tonight. It's very nice to share this virtual stage with both of you, no? Kinukwento ko nga kanina kay Sir Paul na I'm really a follower of Weekends with PsorPhil, no? I think it started nung nag-start yung pandemic, no? Nakakanood ako ng episodes nyo, and pag nakakanood ako, nakakatuwa kasi ang dami ko rin natututunan, tsaka na-entertain ako. Tsaka this has always been my advocacy, no, helping psoriasis patients. It's always been my advocacy as a dermatologist. So very nice to be here. Thank you. Yay! Wow, Ayan. nakaka-amaze talaga. Salamat po talaga sa precious time niyo na binigay niyo po para sa amin. True, ayan. So, kumusta naman po, Doktora? How are you during the, siguro pandemic hanggang ngayon na medyo, ano na, maluwang-luwang na tayo ngayon? Lumuluwag na, no? So, ako okay naman, safe, COVID-free naman ako tsaka yung whole family namin. Yay. We're mostly, ako in my practice, mostly doing online consults, no? Pero unti-unti ko na ring nakikita yung mga pasyente kong face-to-face. Siyempre, may mga pasyente din ako na, Doktora, gusto ko na kayo makita face-to-face. True. Pwede na po bang magpa-appointment, di ba? Kasi may mga, there are patients po na parang mas feeling nila gumagaling sila pag nakikita nila face-to-face yung doctor din, di ba? Totoo Iba Mm. po kasi pag yun. virtual. Mm. 'Di ba? Ikaw ba, Amore, paano ang iyong consult with your Um, dermatologist? Sa ngayon po kasi medyo yun nga, sabi ko nga po kanina, medyo mahigpit pa kami talaga dito. So talagang bibihira po yung nagpapa face to face pa. By appointments po. Kung talagang kinakailangan, magpapa-appointment ka po talaga. Pero yung ikaw lang po yung ano, wala pa po talaga. Kaya ayun. Hirap no? Mahirap. Sobra Pero po, lumuluwag na sobra. tayo. Si Unti-unti. Peachy, nakikita ko yan. Yes. Every month. Very, oo. Oo. Okay. So, Doktora, Nagpapaschedule. out of your specializations in the medical field po, what made you think naman po para i-choose po yung bilang dermatologist po?
Okay. Parang Miss Universe question yan, eh, 'no? Naano ko lang po kasi ang dami po, nakakatuwa sobra parang sobrang busy niyo po, 'di ba? Ang daming, So, ano. I've been in practice as a dermatologist for more than 10 years na. So, why I chose dermatology as a specialty? Kasi para sa akin, so it's a very special subspecialty in medicine na kung saan very visual, 'di ba? Kumpara mo sa ibang specialties, hindi mo naman talaga nakikita yung puso, yung baga or bituka, 'di ba? Pero yung balat, yun yung nakikita mo talaga sa tao. And True. tuwing nakakakuha ako ng pasyente na, merong mga problema sa balat, parang para sa akin, kung mapagaling ko sila, I will create a big impact on their life. Parang ganon. Mapapabuti ko yung quality of life nila. And that alone is my pinaka drive why I pursued dermatology. Parang napapasaya ko sila, masaya na ako. Ayan. Ano Wow, talaga siya 'no, talaga. noble ano siya, profession. It's all about passion din. Oo. Oo. Yes. Kasi share ko lang what I like about doktora kasi minsan kapag meron akong mga little questions lang, quick questions, parang very approachable kasi siya. Parang one ano lang, one Viber away, ayun. So parang alam mo yung napapagaan kagad yung ano, yung feeling mo. Ayan. So thank Tsaka you for that. ano, tsaka actually aminin man natin na tayo mga pasyente, yun yung hinahanap natin, 'di ba? Hinahanap natin sa isang doktor. Eto uulit ako dito kasi ang bait-bait niya, uulit ako dito, kasi meron yung personally ako gano'n. Kasi ayoko magpa-consult do'n, ang sungit niya, parang ang sungit niya, paano ako magsasabi ng nararamdaman ko kung parang susungitan niya ako, 'di ba? Importante po kasi yung gano'n na ano, Oo. kaya bibihira din, ilan talaga sa mga nakilala kong dermatologist na medyo parang ayun po, sorry po pero hindi naman lahat talaga, kaya ayun. Actually, yun yung driving force talaga nung una kong na-meet si ano eh, si Doktora Ais. Naka-smile Mm. lang siya, ganyan. So, parang ang Mm. light-light lang. Oo. Actually nung Tsaka, dati ang nasa isip ko nung wala pa akong psoriasis, kasi 5 years pa lang naman po kasi ako merong psoriasis. Parang 'pag sinabing derma parang, ang arte, pang-paarte lang yun, pampaganda lang yun, parang gano'n. So, 'pag hindi mo kilala ang dermatologist, parang talagang hindi ka papapunta doon. So, dun nung din nga yun may naramdaman ako, dun ko na-appreciate kung gaano kaimportante ang mga dermatologist. So, salamat po sa yes. inyo talaga. True. Mm. Connection po dun 'no, sa sinabi ni ano, ni Coach Amore, ayan. So, in finding a doctor po, ayan. So, usually through referrals siya ng friends or family. Ayan. So, advantage po ba na we research the credentials of the doctor? Kasi 'di ba po iba-iba like cosmetic, surgery, and so especially po on our part na yung condition namin psoriasis. So, paano nyo po made-differentiate yun for us? Okay. So, actually, dermatology kasi, it's also a wide variety of subspecialties then. There are dermatologists who are mainly focusing on aesthetics, no? But there are also dermatologists who are focusing on the pathology cases. But there are also who do both, right? So, I think you mentioned na yung online, yung searching for online dermatologists, no? Kasi everyone now is relying on the internet to search for things, no? So, I think, kunwari online shopping, lahat tayo nag-google tayo kung saan tayo, sino yung next na bibilhan natin ng Christmas gifts, di ba? O kaya food delivery. So, everything is searchable online. So, same goes with doctors, no? Parang doctor shopping. It helps na you have as doctors, meron kang online presence. Kasi I guess that's the only way patients can reconnect with you, especially during the pandemic. Um,
in terms of differentiating, the aesthetic and pathologic, no, um, there are doctors who specialize more of aesthetics, and then there are doctors who specialize on more on the pathologic cases. So siguro, if our concern is a pathologic skin condition, of course, we will look for someone who has more of interest in that, no, and there are a lot of PDS dermatologists out there. So I mentioned PDS, yun yung asosasyon namin as legitimate dermatologists. So ang gusto ko rin maipahatid sa lahat ng mga viewers natin ngayon na kapag pipili tayo ng dermatologist, hahanap po tayo ng dermatologists who are affiliated by the Philippine Dermatological Society. Kasi yung mga dermatologists under this society, kami po ay nag-undergo ng proper training for 3 years. So hindi kami nag-shortcut to become a dermatologist, no? Nag-aral kami ng madaming taon at meron din kaming board certification para siguraduhin namin na yung pag-aalaga namin ng sakit ng mga pasyente ay talagang holistic totality, no? Maipapagaling namin yung sakit ng mga pasyente. So, yun. Actually, ayun nga po, napaka-importante po talaga nun kasi tulad niyan, hindi po biro yung sakit namin. Yun nga po na wala kaming kagalingan. So talagang kahit ako, talagang tinitingnan ko rin talaga kung marami bang nagpapa-check-up diyan. Kasi isa po yun eh, isa po yun. So it means parang okay yung doctor na yun. Parang importante talaga na hindi porke ni-refer ni ganto or ganyan. So syempre magse-self searching ka din para doon. Yes, oo. Kasi 'di ba yung iba, "Friend, ito na lang i-try mo kasi dito ako," ganyan. Pero iba Mm. pala yung parang yung medical needs niyo 'no. So Mm. parang hindi siya na-accommodate or na-e-entertain kung ano talaga yung Mm. specific mong needs, ayan. Oo, kaya ayun, totoo talaga yun. So, Yes. yun nga po, since kadalasan nga po through referral, hindi na natin na-determine yung dermatology needs. How is it important and you can differentiate po yung medical, surgical, and cosmetic po? Usually, it's through interview talaga eh. Iba-iba yung concern ng mga pasyente, no? So, tatanungin muna namin, bakit po tayo nagpapakonsulta? Ano po yung main concern natin? So, pagka online consultation, no? So, ideally, we ask kung gaano katagal na yung problema, ano yung concern, at kung ano yung gusto nilang ma-achieve, kumbaga, no? Tapos from there, titingnan namin kung if it's more of a medical condition, if it's a surgical condition, or it's more of like an aesthetic condition. So it's all based on kung ano yung makukuha namin sa unang interview sa pasyente. Tapos from there, we move towards kung ano yung treatment for them. Yes, So that's why parang as a patient 'no, kailangan magsabi ka talaga nung history mo, mm. magkuwento ka talaga, 'di ba? Hindi yung O parang ano lang, selective. Oo, actually may naano ko nun, parang nainis na yata yung ano, hindi naman sinasabi kong, dermatologist, yung ibang ano lang, naano ko siya, sabi ng doktor, "Paano ko malalaman yung nangyari sa'yo kung yung iyan lang yung nakikita ko? Sa nakikita ko sa'yo okey ka ngayon, o pero yung pala sa kumbaga deeper, mas malala pala yung ba't hindi ka magsasabi ng totoo?" 'Di ba po, Yes. parang ang hirap talaga. Kaya ako, in my practice, I appreciate yung very extensive. Gusto ko yung makwento na pasyente kasi alam ko na sinasabi niya lahat, no? Wala siyang ino-omit kasi minsan meron yung hindi nila nadi-disclose o nasasabi sa amin na meron din silang iniinom na mga herbal supplements, no? Ay, Totoo. These things Mm. we have to know kasi may mga gamot, baka meron kaming maibigay na gamot na hindi pwedeng isabay dun sa mga iniinom nyo. So, dapat, no, we really highly recommend full disclosure of everything.
True, Mm. ayan. So, speaking of that, communication is ano po talaga, no, important and vital between the doctor and the patient. Ayan. So, in general po, mabilis naman po ba na-convert into e-consultation ang mga patients nyo and kayo din po? At saka naging factor din po ba ito during follow-up check-ups? Kasi 'di ba parang nagkaroon ng transition eh from the usual po na face-to-face tas biglang ano na lang siya digital. So hindi naman din po lahat ay techie or alam mag-Viber or yung mga usual na medical online. So paano po yung adjustment on your side po or in general? So, tama ka, Pichi, no? At the start of pandemic, I'm sure a lot of patients are very hesitant, no? Takot sila or ayaw nilang subukan ng online consults. Unang-una, hindi sila techie, di ba? Parang hindi sila sigurado, baka may mapindot sila, baka may ma-enter sila na data na, data privacy and all that. So, maraming hesitant plus the internet connection problem then True. hindi mawawala yun eh. So I think a lot of patients were initially hesitant pero dumating sa point kasi na kailangan na nilang magpakonsulta talaga. So, siguro unti-unti nilang sinubukan, paano ba itong online consultation na ito? So, actually, mas gusto ng mga patients yung madali lang na proseso, di ba? Na madaling to register para makausap si doktora, ganun. Ayaw nila nung maraming pinipindot, maraming kung ano-ano pa. Yes. Kasi ako din eh, Totoo. yung komplikado eh, di ba? And then, pero so marami nang nag-o-online no na consults at mas komportable na sila. Pero meron pa ring mga pasyente na mas gusto nila na nakikita yung doctor face to face. Yes. So pagka ganun talagang binubook namin na talagang kunyari sila lang at that hour para wala silang ibang kasabay na pasyente, 'di ba? Kasi nililimit natin yung number of patients in the clinic also. So talagang well orchestrated kumbaga yung consultations. Pero online, I think actually yung online consultation na yan ngayon, I think it's going to stay until from here on, maski tapos na yung pandemic, kasi Yes. marami na Kasi ang possible naman pala. I think Mhm. so, no? Kasi um, kunyari, may kaunting question ka lang naman o kaya hindi ka makapuntang ospital, 'di ba? Tapos traffic na rin ngayon. You're in between work. Pwede ka na lang mag-online consultation, 'di ba, with your Yes. dermatologist. Tapos, yung papadala yung prescription, tapos hindi ka na umalis ng upuan mo, hindi ka umalis ng bahay mo, wala kang gasolinang nagastos, 'di ba? So I think Yes. teledermatology is here to stay. True. Pipicturean mo na lang. Tapos send Oo. kay doktora. Mm. Yes, Ayan. yes. Dok, ano po ba sa inyo yung kumbaga parang, mas okay po ba sa inyo yung mas maraming tanong or mas maraming ano yung inquiry yung Mhm. patient or yung bigla na lang siyang magme-message na lang, magpa-pop up Hmm. na lang? Ano pong mas prepare po bang ano? Okay. Okay, may mga doctors kasi na mas gusto nila na ayaw nila na nagme-message kayo every now and then kasi medyo busy din ang doctors, no? We attend to a lot of patients in a day. So sometimes yun yung dahilan din bakit hindi na rin nasasagot minsan yung kunyari Viber message or messenger question, no? Pero ako personally kasi when I do my consultations with my patients, at the end of the consultation, tinatanong ko muna sila, meron pa po ba kayong tanong? O itanong nyo na, no? So kapag parang meron silang assignment parate from me eh. Parang, pag sa susunod, meron kayong mga gustong tanungin, ilista nyo lahat para yung susunod natin na consultation, iisa-isahin natin yan. Kahit magtagal kami, basta iisa-isahin namin yung consultations. Kasi I think yun nga,
medyo busy din ang doctors, no? But ako personally, siguro if it's just a yes or no answer, oh, okay lang naman. Pero sometimes if it requires na medyo kailangan ko mag-explain pa ng kaunti, so sasabihin na lang na set tayo ng next appointment para mas proper yung consultation, no? Para mas madaling i-explain. True. Yes, Sabagay true. minsan kasi, hindi lang naman natin dapat isipin yung sarili natin, 'di ba? Dapat siyempre yung doctors din natin, Hindi 'di lang naman ba? ikaw din yung patient. True, oo, 'di ba? Be sensitive naman din paminsan-minsan. Yes. Pero ano siya 'no, parang advantage siya for us kapag gano'n yung derma or doctor mo na parang puwede mo siyang kahit papaano, ma-message anytime. Parang Oo. mas extra ano ka, comfortable ka na parang may feeling ka na parang anytime puwede mo siyang ano, makausap Mm. or ma-message, yung mga ganyan. Minsan may gano'n Yes. naman din talaga 'no? Yes, ayan. So, ano naman po doktora, for health card or insurance, kasi nagiging factor din po yan in finding the doctor, right? Kasi syempre 'pag hindi siya covered nung health card mo, Hmm. syempre maghahanap ka ng ano, ng Hmm. ibang doktor. So, ano namang pong thoughts niyo regarding yung sa health Hmm. card or yung dun sa insurance? Oo. So, actually, advantage for those who have health cards or HMO, no, na siyempre libre yung consultations with the doctors. But sometimes, limited din yung, kunyari, merong mas very specialized doctor, hindi siya approved nitong health card. So, sometimes kung gustong-gustong magpakonsulta dito sa specialized doctor na ito na hindi covered ng health insurance, they have to pay out of pocket, no? So, minsan magastos din talaga pag hindi covered ng health insurance. Case to case basis, so minsan siyempre i-max out niyo na lang kung covered ng health insurance niyo itong doctor na ito. I guess sulitin niyo na kasi siyempre binabayaran din 'yan. You can max out you can book your consultations every month, no? So very good kayo diyan sa doctor na 'yan kasi nagfo-follow up talaga kayo instead of bigla na lang nawawala, 'di ba? So that's the plus side of having a health insurance. Yung downside kung wala kang health insurance, yun lang mapapagastos ka talaga. So ang alternative kung wala kang health insurance tapos medyo kapos tayo sa budget, there are PDS institutions, no, na nag-o-offer ng free dermatology consults naman. So kung pupunta kayo sa website namin, www.pds.org.ph, so nandun yung listahan ng mga institutions na affiliated ng PDS na nag-o-offer ng free dermatology consultation. So pwede pa kayo Oh, mamili doon kung saan yung pinakamalapit sa inyo. And rest assured, you will have very good, you know, set of consultations with doctors. the Yes. doctors. Yes, yes. Ayan. Actually, marami talagang ano, yun nga po speaking mga online free consultation, marami po tayo niyan, may mga pino-post tayo ang PsorPhil po. Marami silang mga friend na PDS na talaga naman pong reaching out po, madali po silang mai-ano. Kaya nga po sabi ko nga po, hindi na dahilan sa ngayon, sa generation natin ngayon yung mahihiya ka, kahirapan, kasi marami ng puwedeng lapitan, may mga free na po tayo and mga government po natin. Kaya kumbaga, hindi na dahilan na wala tayong pera. Kumbaga maghanap ka lang para sa sarili natin kung talagang gusto pa nating mabuhay, gusto nating, kumbaga para sa family natin or para sa sarili natin, we have to search naman. Hindi lang naman din kasi doktor sa makakatulong din sa atin kundi yung sarili lang din naman natin, 'di ba po? Kaya yun. Yes. Mm. Opo. Ayan. So, siguro po last question before yung mga questions na related sa ano, sa psoriasis. Ayan. How about sa gender po?
Ayan. So, when it comes to dermatology, is gender nung doctor po ay nagiging factor or important po ba when it comes to Hmm. choosing your dermatologist? For me, syempre, gender equality tayo, no? I think female doctors are as good as male doctors. Um, yung notion na ang dermatology is puro female doctors, that's not true. There are a lot of male dermatologists out there. So, I understand that there are patients na prefer, kunyari, male patients, they also prefer a male dermatologist. So there are a number of male dermatologists to choose from. So it doesn't matter. Male dermatologists are equally as good as the female dermatologists of ng PDS. Yan, okay. So, ngayon po ito na yung medyo questions na parang related kay SOR, ayan. So, ito siguro po additional question lang, phone-in question lang 'to, Dr. Ais, ayan. So, alam naman po natin na walang cure ang psoriasis. So, yung iba po nagdo-doctor sila, nagdo-doctor shopping, and some patients naiinip na sila at nawawalan na rin po ng gana because of that, na bumalik sa doktor nila. So ano po yung advice or puwede niyo pong mapayo dun sa mga ganong scenarios or situations? Okay. So, actually, my advice always to my psoriasis patients is parang don't think of yourself as broken, no? Initially, of course, when you get to parang yung initial diagnosis is psoriasis and you know it's a lifelong condition, um, masistress ka lang eh. Parang, parang in denial ka pa, nasistress ka pa, and that can actually flare your condition. But instead of sulking, no, instead of magmukmuk ka dyan, you can try looking at it positively na because of the condition that you have, you're actually starting a more healthy lifestyle. No? Medyo nagkakaroon ka ng lifestyle change na you're having a healthier diet o kaya you're starting to be a little bit yung doing a bit more exercise and we're aiming to lose a bit of weight, no? Tsaka I also encourage my patients to have an active lifestyle, active approach to treating yourself, no? Yeah, habang naggagamot ka, so meron kang mga medications na either pinapahid, iinom, or i-inject, no? Habang nagagamot ka, you're receiving the best treatment possible for you. Ikaw naman, you try to have an active lifestyle para you feel better. You feel better, you look better, you move better, di ba? So, yun ang Yes. advice ko parati sa patients eh. Ang naman po nun, ang gandang parang pa-reminder sa sarili na don't look at yourself as broken. Ayan, 'di ba? Oo, kaya nga. Pang takeaway natin ngayong gabi. Yes. Ayan. Kayo po Coach Amore, may questions pa po kayo? Hmm, kung first time po ma-diagnose, ang isang patient psoriasis po, ano po yung unang sinasabi niyo or ina-advice po sa patient po? Okay. So, pagka unang na-diagnose, kunyari dumating yung pasyente sa akin, tapos na-diagnose ko na meron siyang psoriasis, ang unang-una kong ginagawa, I really take time to explain. Minsan yung consultation namin, umabot kami ng 30 minutes para lang ma-explain ko bakit nagkakaroon ng psoriasis, at ano yung current treatment options, ano yung mga nakakapagpa-aggravate ng psoriasis, no? So, talagang ini-explain ko na kasi parang para sa akin pag naiintindihan ng patient yung sakit nila, hindi na sila masyadong mag-iisip paano kung ganito, paano kung ganyan, 'di ba? So parang uunahan ko na yung mga questions ng pasyente ko na don't worry, ito yung mga pwede nating gawin, ito yung mga treatment options for you. So
I try to make it an open communication as much as possible. Yes, Ay true naku, yan. opo, true 'yan, oo. Ako po naka-encounter ako. Alam niyo po ba ang sagot sa akin ng psoriasis, alam niyo po ang sagot talaga sa akin niya, alam mo ba psoriasis walang kagalingan 'yan, walang gamot. Di parang Mm. dun palang naano na ako, nalungkot na ako. Paano yun? Paano ako gagaling? Pero, yun nga, like yung sinasabi ko before pa man na hindi naging balakid sa akin 'to kasi kumbaga, naano po ako na may psoriasis kasi yung pinsan ko. So, parang naano ako dun, pero dapat talaga hindi Orient ka na. oo, kaya dapat hindi Mm. gano'n. Kasi paano kung hindi gano'n ako Yes. kaano, 'di na-depress na ako. Kaya iyon, depende talaga True. sa deliberation talaga ng doctors din talaga yun. Yes, oo. Naalala ko nung first time ko na pumunta kay doktora, talagang naglista pa siya. So, peachy. Ayan, so hindi ka na nagwo-work sa ganito, sa Oo. oral. So, inex niya, ayan, you don't need to worry kasi madaming options. Ayan, tsaka kailangan lifestyle. Ganyan. So, syempre, 'di ba, napaka-light, napaka-vibrant Mm, nung derma mo. Di, syempre, laban tayo. of Sunod tayo kay course. Mm, doktora. Oo, mm, ayan. Tapos po doktora, speaking of, ayan, naalala ko pinakita ko sa'yo, fresh yung video ng Sabi Nila na Mm. video. Ayan, pinanood ko po sa inyo. So, yung speaking of that, ano po yung masasabi niyo na hanggang ngayon, yung iba ganun pa rin yung parang perception Hmm. nila about psoriasis? Okay. So, actually nung napanood ko yung video, una ko siyang napanood, pinakita agad ni Peachy sa'kin nung fresh na lumabas yung, video. Ang unang reaction ko, actually kinalabutan ako, medyo na teary-eyed ako. Na-touch talaga ako Good. sa very beautiful video creation na yun 'no. And, ang nakuha ko dun sa video na yun is there's a lot of misconceptions talaga. Maraming mga tao siguro na they don't really understand or they don't know anything about the condition. And that's why there's a lot of misconceptions, no? So for me, better to get it straight from your doctor right away, no? Wag kang makikinig kung kani-kanino. Kapag meron kang question, tatanong mo agad sa dermatologist mo, "Doc, totoo ba ito? Doc, ano ba yung totoo dito?" Um, Never self-diagnose, never self-medicate, no? But there will always be misconceptions among, the public. Kaya isa sa mga advocacies din, I guess, of PsorPhil is talagang to patient more of disease awareness. We want to tell everyone about this condition, that it's not contagious, and hopefully makuha na siya ng yung act for yung psoriasis medication natin bill. for psoriasis bill yan na magkaroon na tayo if ever ng coverage for the treatment for psoriasis. Yes, we really Oo, are hoping and pero praying for that. Opo, ayan. So siguro po bago tayo mag-final message, ayan. So magbasa po muna tayo ng questions. And meron pong question dito. Ano po ang ideal frequency ng pagpapa-check up sa derma? So for Mm. those patients na matagal na pong hindi nakakapagpa-check up, ayan, so medyo madaming matatamaan, ayan, or lost na po yung contact sa doctors nila, ano po yung mapapayo ninyo? Okay, that's a very good question, no? Ang gusto namin as doctors, nagfa-follow up po talaga ang patients, kahit magaling na kayo. Okay? Kasi gusto namin, hindi, gusto namin yung nakikita kayo na magaling, hindi lang yung kung kailan nagfe-flare lang yung psoriasis natin. Ideally, kapag wala namang minomonitor na kunyari laboratory workups or kapag hindi naman kayo naka-oral medication, ideally once a month is okay. Magaling,
or kaya nagfe-flare, mas maganda kung nagfo-follow up talaga. Tapos, medyo mas madalas ang follow-up kapagka naka-oral medication, kapag may mino-monitor na laboratory workup, 'no? Or basta hindi maganda ang pakiramdam ng pasyente, every 2 weeks or as soon as you feel not too well, 'no? But ideally, every month sana. Yeah. Ayan, every month daw, guys. Monthly, oo. Ramdam Lalo tayo sa ngayon, mga derma natin. paramdam. Pero wag naman yung mga Yes. pumanaw na magparamdam sa atin. Yung mga tayo lang na kinakailangan tayo talagang mga kabalat, oo. Actually kahit generally speaking po, hindi lang naman tayo mga kabalat ang kailangan. Hindi lang naman yung derma natin ang kailangan nating puntahan. Actually, lahat ng doctors na kung talagang may kakaiba, it's better late than never pa kumbaga. Kailan pa ba't sabi ko nga kanina, walang nagsisi sa una, 'di ba? Puro sa huli. Oo nga. Ayan. Oo. Siguro, ano po tayo ng questions, no? From the audience. At least Audience, mga last mm. 2. Ayan. So, pili po tayo. Hanap Ayan. tayo, teka hanap tayo. Parang may nakita ako kanina, teka lang. Gusto ko batiin lang si Sir Joseph. Nakita ko nag-hi Ayan. siya kanina eh. Hi, Sir Yes. Joseph! Ayun, Ayan. oh. Oo. Ayan. Psoriasis may not have a permanent cure at the moment, but there are ways to manage it. As patients, we co-manage the condition with our doctors. Yes? So, hindi lang naman True. parating doctors. So, you also have to help yourself. Ayan. Mm. Well said, Sir Joseph. That is so Kailangan true. ng Yeah, cooperation. kahit anong bigay ng doktor ng gamot kung hindi naman magko-cooperate yung patient, so siyempre hindi rin siya gagaling. So, ano yan, it takes two to tango, kumbaga. Totoo po 'yan, oo, totoo 'yan. Tsaka ano, tsaka for sure masakit din para sa mga dermatologist natin kapag bumalik tayo sa kanila na walang progress do'n sa ginawa nila para sa atin. Kasi talagang hindi lang naman sabi ko nga kanina, hindi lang naman doctors ang makakatulong sa atin, higit sa lahat, of course, by God and of course yung sarili natin. Ayan. True naman. Mm. Yes. Ayan. So, siguro po, Doktora, final message. Okay. Ayan. Sa SOR community. My final message for all our viewers, and I guess for the entire of the psoriasis PsorPhil committee, is we know that this is a lifetime condition. So never, kumbaga, stop thinking that you are broken, as I mentioned earlier, but instead look at it on the positive side. Okay, you are able to live a healthier lifestyle because of course we want to feel better, look better, no, move better, and encouraging everyone in a more active lifestyle, kumbaga. Don't forget to that you are kumbaga, you are with good hands, if you are being seen by board certified dermatologists of the Philippine Dermatological Society. And of course, there are the PDS institutions who are offering free dermatologic consultations. So just go to our website, that's Wow, ayan ang ating website. So, yan actually pinaghirapan ko yan. So, yeah, I mentioned earlier na I think Amora mentioned earlier na I'm the chair of the PDS website. So, ito yung bagong look namin. If you can actually browse through it, marami kaming articles. And then there's also Brainchild this niyo po one. ba yan, Doktora? So, naghirapan, oo. So, here, I have here, search a dermatologist near you. So, depende sa location, kung sa kayo, sa Bataan, sa Zamboanga, no, sa Cebu, sa Davao, o kung saan man, you will be able to find a PDS dermatologist near Nice. you. So, you just click there, and then there are the details po of their clinics are also there. So, thank you for flashing this. This is, oh yes, pinaghirapan ko yan.
Yeah, ang brainchild ni Doktora. Ayan. Galing. 'Di ba tulad nung sinasabi ko kanina, wala ng dahilan para hindi tayo, magpa-check-up, magpa-consult kasi lahat na lumalapit na sa atin, eh, nandiyan na nakalatag na kumbaga iga-grab na Yes. lang natin, 'di ba So, po? filter na lang po yan. Location. Mm. So, ayan. Tsaka 'Di hindi na ba? rin dahilan yung ano, yung hindi ako marunong niyan. For sure may kapitbahay ka, may anak ka, may kaibigan ka, hindi na wala na ewan ko parang wala na talagang dahilan para hindi ka gumaling. I mean hindi man Correct. gumaling, hindi hindi ka mag-flare up, kumbaga ayun, Good 'di job, ba? Doktora. Nice one. Galing, oo, Brainchild. thank you po. Yes. So, aside po from that, anything that you want to promote po? May Mm. nagtatanong ata, may May online? e-consultation. Oo, Oo, may oo. online po ba kayo, Doktora? Okay. Puwede naman nila mahanap na lang sa website yung details ko for in case, for Yes. consultation. Ayun, pds.org.ph po. PH. Okay. Ayan. Yehey! So, Yehey! thank you So, so ang bilis ng much. oras, parang nabitin talaga ako dun as always. Parang napakakonti ng isang oras natin para sa usapang mga gantong bagay ano. Kaya ayun. So, Yes. thank you for sa ating guest for tonight, Doktora Clarisse Mendoza. Maraming salamat po. Thank you. Thank you for having me here. Actually, bucket list ko 'to na Yay! mag-guest ako sa Weekends with PsorPhil. So, thank you for Oo nga having po. me. It's our pleasure po. Yes, Maraming naka-check salamat na ang po. bucket list. Ayan. Mm. Check, Baka puwede check. naman po ulit next year. Ayan. So, again po, thank you so much for accepting our invitation. Ayan. So, we hope to have you again po in the future. Ayan. So, invite po Mm. ulit namin kayo for another interesting topic. Ayan. So, sana naka-ano tayo, no, nakapulo tayo ng something Oo. or parang factors on how we can find the suitable derma for us, yung mga For us. explanations ni Doktora kanina. And we are not broken. Ayan. So, sabi po ni Miss Yes. Hailey, ayan. Thank you He so much, blesses. Doc. Ayan. Salamat So, po. from Mac Mac Trace, salamat Trace? po, Doc. Salamat po, Doc. Ayan. Mary Ano Chris 'to? Nierva. Ni mm, Uy, si at Miss Girly. Ayan. mm. Thank you, Doctor and Sorphil. Sir Ayan. Miriam Si Bill Sir ito. Phil. Oo, Sir Bill. Thank you, Ayan. Thank you, Doktora Doctor. Angie. Yes, Mm. ayan. So, next, ay, sorry, tomorrow we have another, ano Tomorrow. po, interesting topic. And from Mm. finding the right one, money tips naman po tayo bukas for, Mm. ano, budol season. Ayan. Budol, So, oo. si Doktora, alam ko mahilig to mag-online. Naku, Mga, ano, manonood ulit ako bukas, Opo, ayan, mga oo. money tips for the budol season. Natuwa naman Ayan. ako dito. Doktora, ikaw po ba ang the one? Thank you from Maria Bester. You're the Ayan. one. She's the one. Ayan. And Mm. we would also like to thank po our sponsors. Ayan. We Ang would, Novartis. okay, ayan. We would, Novartis Philippines, Ayan. Customized PH. Wow, ang galing nito, Yes. no? Ang ating sponsor. Salamat po Yes. sa ating mga sponsor po. Walang sawang pagsuporta po sa amin. And we are simultaneously live po on Facebook and YouTube. So you Oo can po. still catch tonight's episode. Ayan, kung hindi nyo naumpisahan, so pwede nyo pong mapanood yung replay. Ayan. And sa YouTube natin, meron na tayong 1 to 128 ano na episodes. Kung talagang, Amazing. oo, kung bored na kayo at gusto nyo makita yung mga different faces po ng mga host, ayan po. At for sure na hindi lang kayo magaganda at magagapuan sa mga nag-host. Marami pa po kayong matututunan. Talagang marami kayong mapupulot na aral po. Yes, ayan. So, search nyo lang po and then yung sa bell para meron kayong reminder. Ayan, Para kung pag may merong bagong episode.
Yan. Ayan. Please do share Okay. din po, like and do share. Ayan, Subscribe. subscribe and don't forget to subscribe po. Ayan, talagang Ayan. Can we call in po yung ating broadcast team? Ayan. Ang ating mga nagpipitagang mga ano. Nasaan si Direk? yun. Oo, wala si Derek. Ayan. Lakas maka-resort owner Behind eh. behind the scene, behind the stage po 'yan kaya mga ano namin, mga Yes. nagsisipagang mga tech Yes. group, Oh, 'yan, 'di ba? ayan. Thank you so much. And Thank always See you. you. remember po na nandito kami parati para sa inyo, mga kabalat. Hindi ka nag-iisa as always po. Yes, and you are not broken. Yes, remember, you are not broken. We are not broken. Thank you, Yes. thank you. Thank you, Doc Alice. Sa Thanks, Sir Paul. uulitin. Sa Doktora, picture ulitin pa po po. tayo. After. After. Groupie. Groupie. Maraming salamat po sa mga nanood all over the world po. Maraming salamat. Please See do you share and like po tomorrow. ang page namin.